ఈ రోజు మనం చేయబోయేది ఫుల్ బాడీ డీప్ స్ట్రెచింగ్. ఈ రోజు మనం టో టు బాటమ్ వద్దాము, టో టు హెడ్. సో యాంకిల్స్ అవన్నీ బాగా రిలీజ్ చేసుకుని తర్వాత పైకి వద్దాం. ఫస్ట్ చేయబోయేది యాంకిల్ రొటేషన్స్. సో 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Awesome. Same thing మనం on the left leg చేద్దాం. 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side. 2, 3, 4, 5. Now ఇక్కడ నుంచి మనము మన ఇన్సైడ్ అవుట్ చేసుకుందాము. సో గ్రాయిన్ దగ్గర. సో 3, 2, 1 go. 1 right leg only. 2, 3 ఎంత హైట్ వస్తే అంత హైట్. 4, 5. Nice. Same thing on the left side. 3, 2, 1 go. 1, 2, 3, 4, 5. Awesome. సో దాంతో మన హిప్ స్ట్రెచ్ కూడా బాగా అయిపోయింది. నా ఇక్కడ నుంచి మనకి మన అప్పర్ బాడీకి వచ్చేద్దాము, which is simple shoulder rotation. 3, 2, 1 go. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Same thing on the left side. 3, 2, 1 go. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side. 2, 3, 4, 5. So first legs ila wide పెట్టేసుకొని first ఈ calf muscles ని 1, 2 ఇలా right and left చేద్దాం. Okay, so 3, 2, 1 go. Right only and stretch. Yes, stretch చేస్తే calf muscle దగ్గర నుంచి toes వెనక్కి రావాలి, calf muscle దగ్గర నుంచి hamstring అంతా వస్తుంది. Okay, back straight పెట్టుకోవాలి and 1 hold. 3, 2, 1. Same thing on the left. Hold. 3, 2, 1. ఇదంతా డీప్ లాగితే అంత మంచిది. Next again go. 3, 2, 1. Nice. Same thing on the left. 3, 2, 1. Nice. Last one. 3, 2, 1. And on the left. 3, 2 and nice. Now ఇక్కడ నుంచి calf muscle to hamstring వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనం hip కి వెళ్దాం. So which is one leg short and in లోపలికి తీసుకుని ఇక్కడ నుంచి both sides వెళ్ళి let's touch it. 3, 2, 1 left కూడా తీసుకెళ్ళి ఎంత టచ్ అయితే అంత and bottom. 5, 4, 3, 2, 1. Lovely. Now same thing on the left side. So let's go. 5, 4, 3, 2 and 1. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Lovely. So from there, let's sit in our butterfly position. So rendu knees open అవుతాయి కాబట్టి ఇన్నర్ థై దగ్గర నుంచి బ్యాక్ స్ట్రైట్ అవ్వాలి, బ్యాక్ హంచింగ్ తగ్గిపోవాలి. సో ఇలానే మనం వాల్ సపోర్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు, సో దట్ బ్యాక్ స్ట్రైట్నింగ్కి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఎంత ఓపెన్ చేయగలిగితే అంత ఓపెన్ చేయండి. లవ్లీ. ఆసమ్. నా ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ లెగ్స్ ఓపెన్ చేద్దాము. ఈసారి ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ నుంచి ఆల్టర్నేట్ టచ్ చేద్దాం. ఓకే, 5 times on each side. Let's go. 1 and out. Nice. 2, super. Very nice. 3, super. 2 more times. 4, very nice. Almost touch అయిపోవాలి. And 5 and మన ఇండియన్ టాయిలెట్ పొజిషన్లో కూర్చుని జస్ట్ పుష్. ఇలా కూర్చోడానికి కూడా చాలా మందికి టైట్నెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనం బ్యాక్ సపోర్ట్ తీసుకుని వాల్ సపోర్ట్ తీసుకుని చేయొచ్చు. కూర్చుని ఇన్సైడ్ నుంచి అవుట్ సైడ్ పుష్ చేయండి, సో దట్ ఈ ఇన్నర్ థై అవుటర్ థై అంతా స్ట్రెచ్ అవుతుంది. ఆసమ్. హోల్డ్. తర్వాత గెట్ యువర్ ఎల్బో స్ట్రైట్ అవుట్. నైస్. బ్యాక్ స్ట్రైట్. సూపర్. అండ్ టేక్ ఇట్ అప్. సూపర్. Super. And release. Awesome. But until then, stay fit, stay strong, stay healthy, and keep watching Get Set Fit.